ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני חזרנו מכל העמים, נתן לנו לתורתו, ברכת אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Elohim lo tekalev v'nasi b'amcha lo tor melech v'avedimecha lo te'acher b'chor b'necha titzin li ken ta'aseh l'shorcha l'tonecha shivat yamim yeh imimo v'yom hashmini titnu li v'anshe kodesh tiyun li uv'asar b'seder terefa lo tochilu l'kelev tashlichen oto. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברכת אדוני נותן התורה. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברכת אדוני נותן התורה. אמן. לא תישא שם השווא, אל תעשה את ידך עם רשע להיות חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה ארי לנטות אחרי רבים לטוב. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברכת אדוני נותן התורה. אמן. כי תפגע שורבך על חמורות השב תשיבני לו כי תראה חמור צנעך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו לא תעשה משפט יבנך בריבו. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברכת אדוני נותן התורה. ברכו את אדוני מבורך. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברכת אדוני נותן התורה. אמן. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע ושוחד לא תיקח כי השוחד יעבר פיכחים ויסלף דברי צדיקים וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברכת אדוני נותן התורה. אמן. ברך אדוני המבורך ברך אדוני ברוך העולם בעד ברך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברך אדוני נותן התורה. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמעתנו נטשת ואכלו אביוני ימיך ויקרם תאכל חיות השדה שתעשה לך מאכל לשבטך ששת ימים תעשה מעשיך ביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך ובקר ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו בשם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך. ברך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברכת אדוני נותן התורה. Yamod Yecheskel ben Elazar ben Sion Berifka Betamara Belia Shlomo Beru Shivi
Baruch Adonai Barach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shalosh regalim tacholi b'shana et chag hamatzot tishmor shivat yamim toch hamatzot kasher tiviti chalam moed chodesh haviv ki vayatzata mimitzrayim v'le'aru fanai rekam v'chaka katir b'kurei ma'asacha asher tizra b'sadeh v'chaka asif b'tzeit hashana v'etzracha et ma'asacha min hasadeh שלוש פעמים בשנה יראו כל זכורך על פני אדוני לא תזבח החמץ תם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר ראשית ביקורי עד מעצך תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדי בחלב עמו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher tzarani me'anisho shel hazeh. Yamod, 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 Jossef Eliyahu, ben Yecheskel v'Tamara, Abachar bar Mitzvah chazak. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. V'yikratem ishe olal Adonai parim b'nei bakar shenayim v'ayil echad v'shivach v'ashim b'nei shana tevim yiyu lachem ומן חתם סלת ולולב השמן 13 שנים לפר ו12 שנים לעיל תעשו ניסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים לשעיר חטאת אחד לכפר עליכם לבד עולת הבקר אשר לילת תמיד תעשו את אלה כאלה תעשו ליום 7 ימים לכם אשר יכניחך אדוני על עולת התמיד יעשה מצקו וביום השביעי קודש יהיה לכם מלאכת עבודה לא תעשו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, I want to thank everyone for being here to celebrate my bar mitzvah with me and my family. It means so much to me that people have traveled from all over to be here and eat with me. I would like to start out by thanking my parents. Mommy, thank you so much for organizing my bar mitzvah and teaching me my learning, and especially for the amazing food, which I don't know how to describe without saying amazing. Daddy, thank you so much for helping me write this speech and for playing endless rounds of Mario Kart with me. And your food is amazing too, but not one of Mommy's foods. Orly and Leah, my two awesome but very crazy sisters, for making me insane, which somehow keeps me sane for the past 13 years of my life. Bubby, Mama, Mama, and Papa, thank you so much for being amazing grandparents and for always being there for me. To my cousins, aunts, and uncles, thank you for the sleepovers that are super fun and for being part of my life. We all miss Poppy, Jean-Paul, Jossef, for who I am named, but I know that he's with us today.
Now, I wanted to talk about a few things from my Parsha and my Shabbat reading that I found interesting and a good topic to talk about while I wait to eat. As you may begin to notice, my mind is usually on things having to do with food. Now that we're clear about how I feel about food, let's talk about matzah. This is certainly one of the most noticeable symbols of the Chag. In fact, when you go to a food store in New York and any Jewish holiday is near, the store almost always puts out boxes of matzah. But my Parsha makes clear that matzah is a key part to the story of Yetziat Mitzrayim. Vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim ugo matzo ki lo chametz ki goreshu mimitzrayim v'lo yachlu litma'ameh v'gam tzedeh lo asu lahem. The English translation is, and they baked unleavened cakes of the dough that they had taken out of Egypt, for it was not leavened, since they had been driven out of Egypt and could not delay, nor had they prepared any provisions for themselves. Because we had to rush out of Egypt, we didn't have enough time to bake regular bread. Wait, the matzah. But Rashi goes on to explain that the fact that the Jews took the matzah was a sign of their worthiness. It is because of their faith in Hashem that the Jews prepared the matzah and did not complain about not having bread. If you all have faith in me, I'll get through the speech quickly and we'll all get our food. Another important symbol in the Pesach story is the Makot. As we know, there were 10 plagues. The first 9 from Dam to Choshech all share something in common. That is not the case for Makah Bechorot, the slaying of the firstborn. In the first 9 instances, Hashem brought the plagues on the Egyptians and the Jews were not affected. However, with Makah Bechorot, Hashem told the Jews that they had to take action in order to separate themselves from the Egyptians. Vayikra Moshe l'chol ziknei Yisrael vayomer alehem mishchu ukchu lechem son lemishpachotechem v'shachatu ha'pasach. The English translation is, Moses then summoned all the elders of Israel and said to them, "Go pick out lambs for your families and slaughter the Passover offering." Why am I bringing this up? Because when Hashem told the Jews that they had to do something, and they put blood on their doorpost, that was the first time that, as a nation, Jews chose to identify themselves as Jews and set themselves apart from everyone else. By the way, as it is the theme of my speech, I have to point out that the Korban Pesach that the Jews had to make, it became a meal for the Kohanim. Yay, food. At the end of this section of Makah Bechorot, the Torah instructs Bnei Yisrael, "Ushmartem et hadavar hazeh l'chokacha v'necha ad olam." You shall observe this as a law for all time, for you and your descendants. The Passover sacrifice, the mezuzot that protect our homes and teach us to identify as Jews and eat like Jews. These are laws that we must keep and teach our descendants to observe. And that's what we're doing here today. I'm talking way too much at this point. Let's eat. You have to delay Joseph's eating a little bit. We're going to do a little bit of dancing first. No. That was hard. So Yeah, everybody can. we're gonna go to the outside.